zvekuti dai wana isiri posti ndakanda kutotsvaga zvekumuitisa zvekuti dai pakange paine munhu akati ndipei mwana nditenge ngadai ndakatotengesa. Orphan Support Trust, FOST, is a registered private voluntary organization which solicits and facilitates support for orphans and vulnerable children in farm communities in Zimbabwe. FOST supports the most vulnerable community that has been left out on the mainstream of government developmental activities. In Zimbabwe, kinship care is more prevalent, with grannies most above 60 having to raise their grandchildren after their own children would have died. One of the things that we notice with particularly the elderly headed households is just the absolute burden on those elderly people and the numbers of children that they have to support, sometimes 10, 12, 13 children, and it just means it's impossible for them to care, to feed, to send all those children to school. Azukulu wangu vandiri nawe ini ndine 13. Ndakabereka vana vangu 13, 9 pasi vese akasiya vana vavo. Ndinotemera azukulu vangu ndi kuti alalame. Positi kubva yandibasira. Positi ndikaona positi ndenge ndichiti ndi mai wangu na baba. Wazukulu ndikuchengeta 8. Izo ziso ndinochengeta vana 9 wazukulu. One organizational pillar in our strategy focuses on strengthening families and communities. FOST also aims in strengthening of household food security. And for us at FOST, I think we're trying to look at sustainable ways of addressing that. We don't want those families to be dependent on material support from organisations like ourselves. So we're looking at how we can support granny-headed households, child-headed households, women-headed households to support themselves and to build their own household security. Tiri mu group re mushamukadzi, self-help group. Takadaro tinenge tiri group remadzimai 20, saka kwakazoya chirongwa neve FOST vakatipawo chirongwa nekuona kuti nzara tanga tanetsekana nenzara kunoku yekutadza kukohwa nemamiriro ekunze, ndokubva tabatsirwa neve FOST kuti pambeu nefertilizer yekuti tikwanise kudyara. Saka takaita workshop yekuchera makomba. Kamunda kanaka takakachera ari makomba anokwana kuita 36 meters by 16. Saka pasvondo pega pega tinenge tichikwanisa kugaisa bagidi. Mabagidi anokwana kuita 52. Saka ni ipapo tinofanirwa kuwana gore nokwanisa kuti tinorarama gore rese tisina kana kupindwa nenzara. Tichabvisa 1 bag pamunhu wega wega akaita project iyoyi. Tichaenda kunonobetsera nherera. Takabva tabatsirwa tikapiwa huku, tikachengeta huku, tikatengesa iyo zvino takapiwa zvemafertilizer, mbeu tikapiwa fertilizer takapiwa nemagwere mbeu yacho. Vanhu vakatoita demonstration pamba pangu. FOST focuses on economic strengthening projects. Send me $2. Keresenzia $2. Angelina $2. Clara $2. Tariro $2. Fungisai $2. Chiverengai mari yedu kuti tione kuti zuva ranhasi tawana mari. Vari kukareta mari ndiani? Ndini Crescenzia. Ndine $15 yangu iyi. Ndinoda kunoodha kobra. Pakobra ndinotengesa. Ndatengesa kobra. Pano profit inosara. Ndiyo yangu. Ndinochengeta wazukuru wangu 3. Tibva taita zvemukando. Tingokanda $5 pamwedzi. Tibura mari dzacho tionawo zvetingoita titenga chikafu chekuti tihene mhuri. Imwe tindobhadharawo mafees. We also focus on psychosocial support strengthening. In many instances, we usually forget the person who is taking care of the other person. These people, because of the socio-economic challenges that we are facing in Zimbabwe, they also undergo traumatic experiences in trying to
to provide care and support for the children. So in the end, they will experience stress. Ini ndinodona ni BP pinda vana vacho ndikaona pasina chikafu akaswera nenzara ndinotambuzika, moyo wangu unotambuzika, nda vana vangu ndinenge nditi mweya womwari ndiri kutambuza. Poja inondibatsira kuti moyo wangu ugare pasi ndione kuchengeta mhuri yandakasiyirwa iyi. Pakadziyo niwo mai wacho akabva andoenda korohwa kumwe ubva andokwidza wana bhazi twana tokuzoona twasvika twega paumba. Zvino ndinonato ndiri kuchengeta inowana 4 andochengeta. The other project that we are also doing is providing psychosocial support for the caregivers. In other terms, some they call it taking care of the care. The second pillar of our strategy is building the capacity of children and youth. Often girls drop out of school, and because there's nothing else for them to do, there's no other livelihoods, they don't have any skills, they don't have any qualifications, they feel that the only option is to get married. And so we see a lot of early marriages in farming communities. But we have shown in the past with programs where we've been able to give those young people an opportunity to do vocational skills, but also to learn a little bit more about life and develop life skills, which has enabled them to sort of delay the marriage, delay having their children. Vanozwa kuzvichengetedza. Mufananidzo tine mumwe musikana anonzi Victoria Mukukumira, muzukuru wambuya Usman. Akasiya chikoro muna 2006 asi takagara naye akazoita mwana muna 2013. Chakaita kuti ndizvibate ndanga ndiri leader wemufosti ndichiita maklabu nevamwe tichiita zvebhora tichidzidzisana mune zvakawanda kuzvibata nezveHIV ndo zvakaita kuti ndizosvikawo pakunonoka kuita mwana zvokuti ngadai ndakatoita mwana kare kare. Estasi andikaporijere kogwaripi vamwe vari kuita ne15 chaivo kana 14 years. The third pillar is on child protection. FOST advocates for children's rights that are enshrined in the United Nations Convention on the Rights of Children. We are supporting children with education assistance, although funding in this area is dwindling in Zimbabwe. Ndakatangabatsirwa neFOST ndiri grade 4. FOST yanibatsira bhuda maishore kuti kana pakudzingwa pepe unotonyara ende futi zvinotomakisa uzwa kuti iyi adzingwa nhasi. Uyu ndakashaya mari yekuti aende kuform 1. Foster care is less practiced in Zimbabwe due to cultural barriers, and as an organization, we want to educate the communities on the advantages of foster care. Isusu tangati nyika yechikomba ino hatisati tamboona mwana kana akaiswa pasango wechimutora uchichengeta hatisati tambozviona. Hatisati tambozviona babu. Kuno kwachadzazviona babu. Kuno kana mwatoonekwa mwana wacho anotozi ngai tabve kokuswa hatimbobvumirani nazvo chivanhu chedu kuchengeta mwana unenge usingazivi mutupo wake nekuti kana watomutora mutupo wake unenge usikatouzivi hazvivanzo kubvumirwa nemhaka yekuti paanorwara akafa pane hama dzake dzinomuviga. Mweya yemadzinza iyi anzi ukachengeta munhu akadaro akakurira mumusha mako anenge akunzi like kwedu isusu kuchipinge anenge akunzi baba mudoko kana uchi baba munini uruso. Anzi akadzoka mumusha macho imomo munokwanisa kutonetswa naye. Pampacha anenge akuti ndakafa musina wandirodzama indishandisa panapa chichi ndichikuremera indisirwe ukama wenyu anzi hazviperi. Saka vamwe vanongoti the best way kungozisiyawo zvakadaro zvinenge zvingori right. We actually, our roots started in farming communities when they were on the farms, and the recognition that the normal linkages between families, between extended families, and the kinship relationships have broken down because people have moved around a lot. And what we did have is some opportunities to really challenge communities to come up with alternatives. And so we had examples of families that were taking children from other families with different totems and were prepared to care for them. Ndiri volunteer kudaro ndakatora wana ku social welfare wandinochengeta. Wekutanga wacho ndakamutora muna 2000 musi wa 17 December. Musikana ndakamupa zita rekuti Priscilla Kachwara.
ari muform 4 patsanza guru. Ndabva ndazotora zvemumo wandinaye mukomana. Social fair yakangonditi munozvionera pawana wamakadhokta. Ndii munowadzidzisa, ndii munoita zvose. Apo napo ndinombokundikana kuwana mari dzekuzvikoro nekudini, asi ndinozvimanikidza kushanda basa rakaoma. Waya yakapinda zvakakura. Hanzi yakapinda 3 cm mugumbo make imomo. Handina kukwanisa kuenda naye kukiriniki nekuti pari zvino handina kana mari kana wekuti ndikumbira hapana, nekuti wanhu wacho hapana ari kushanda. The farming communities, like many rural communities in Zimbabwe, are living in poverty, more so for them than many communities because they don't have their own land, so they don't have the means to support themselves in the way that maybe other rural communities do. As an organization, this is our 20th anniversary working with the farming communities. Given the necessary support, FOST is the best organization that can actually build the capacity of the farming communities to be able to respond to the needs of orphaned and vulnerable children within the farming communities. The quality of mercy is not strange. It droppeth as the gentleman from heaven upon the place beneath. Why is he blessed? Blessed him that gives and him that takes. Therefore, women and men, remember this, that in the case of justice, none of us should see salvation. We do pray for mercy. In that same prayer, God teach us to remember the deeds of mercy. Tinokutenda chaizvo weposi ngekuti hapana dai zvisizvo pamwe izvozvi pamwe ndakatofa.